Сегодня произошло важное событие в жизни нового направления транспорта Usky. Состоялась пресс-конференция для арабских и зарубежных СМИ, где мы показали свои достижения и показали уже первый этап реализации проекта городского транспорта. И журналисты и гости могли увидеть это воочию и даже проехать на этом новом виде транспорта на высоте 10 метров над землей. И это событие говорит о том, что мы готовы уже к коммерциализации и к выходу на рынок для решения проблем городских перевозок, междугородных скоростных и грузовых перевозок. И я хочу выразить благодарность правительству Шарджи и его высочеству шейху Шарджи за поддержку, оказанную нам в развитии этого инновационного вида транспорта. Today, to my right is the University City. The road ahead leads to the Sharjah International Airport, and today we've come to get a sneak peek into a revolutionary technology called SkyPods, a means of transportation for the future. We are running test operations, and we give you chance to feel how it is comfortable, how it is safe, how it is fast. That is why we want to switch to new stage. We, with the help of Sharjah Research Technology Innovation Park, with the help of His Highness Sheikh Sultan Al Qasimi, we hope to get first commercial projects in Sharjah, in the country and in the region. We're literally riding on the future with this advanced engineering solution in this high-speed intercity travel that will be made possible for everybody at a fraction of the cost as compared to other normal transport systems. We've completed the tour and even rode on the Swang passenger minibus using string technology, indeed a path-breaking idea that is set to ease traffic woes in this emirate of Sharjah in an environment-friendly manner. With multimedia journalist Sajjad, this is Nandini Sarkar for Khaleej Times. So the National is the first ever media to travel on the Usky transport. It's an innovative, groundbreaking type of rail link. It travels on a wire. This is 400 meters long and can reach speeds of about 50 kilometers an hour. The ambitions, though, are massive. A new form of transport could help relieve city congestion by using high-tech pods suspended from cables. The system could be running for real in just 2 years. For more, it's good morning to the king himself, Image Matrix tech editor
Duro San Duro, this sounds like a fancy cable car to me. San Francisco. Good morning, you, Tim. It does a little bit, but it's far from it. It is very high tech, and it's already up and running in a test case in the UAE, in the Middle East. And this company, Usky, from Belarus, is testing it now. And there you can see the high-tech pods, they sort of look like inside at the moment, like a business class seat, and they can travel up to 150 kilometres per hour. And unlike a traditional cable car, they aren't stuck with one going in a slow speed. You can have a number of these. So here's the sort of plan. You have these sort of slung around the city. They do look pretty cool, actually. When they light up at night, they sort of have this really nice lighting effect as well. But they're a much cheaper way. I think the company said like it was $150 million US for just a kilometre or a mile or so of subway, whereas it's only about 10 million US for one of these to go up. So the figures anyway are very big when it comes to traditional infrastructure, and you can see here you can link them up to buildings, and it's a much cheaper way to go. And they have several ideas of doing it, where they have these slung sort of a monorail thing as well for the larger ones. So it's very safe too, high technology. They won't run into each other because they're very smart, but it's a cool way to travel. You imagine one of those going across the harbour, Tim. We are very delighted to have the Usky projects and the Sharjah Research and Technology Park. Sharjah Research and Technology Park is one of the largest Middle East technology park at the moment. We are very proud to host technologies related to transport and logistics, 3D, agriculture and other. The Usky project is a key project for us here in Sharjah. This is a project that we hope out of Sharjah that's going to go global. At the moment, the Usky company is testing 3 lines of different type of passenger and cargo trains. We hope that their testing will be successful and we will be able to commercialize this technology and take it to the market. In Sharjah, we are looking at different options. We are looking at options in Khorfakan, and we're also working on options in the city as well. We look forward to commercialize this technology and make it one of the biggest success in this region. As we know, mobility is a global topic. There are more congestions, production of CO2, and other sustainable challenges that we go through. We believe that SkyWay will solve some of these challenges because it uses less land, less energy, and it's more efficient. So we believe that this Usky product will definitely implement to the mobility strategy and infrastructure of Sharjah and the entire United Arab Emirates. The transport solution of Usky meant to be very cost effective, and it meant to support public transport and make it more efficient and effective. We consider our Unitsky String Transport technology is something that will solve all these questions. First of all, it is power saving system. The second, it is completely green and ecological. The third, it gives certain comfort to people. But the main thing, it's completely safe. We have implemented artificial intelligence system that monitors all these things. We are doing always tests and other things. This system can reach up to 150 kilometers per hour speed. But at the same time, we are developing high-speed transport that is still concept that will reach 500 kilometers per hour speed. So it means that we have a transport solution for inside the city for passengers, and we have transport solution for outside the city.
This is we are boarding the future. This is the transport of the future, and we are on board. So means that this is the first pod that moves on string rails, and that is in test operations in Sharjah, in the UAE now. So we are proud of having it here, and we want to introduce this to all governments, countries, and societies, and we are sure that the first commercial project will take place in Sharjah. Well, the road to the future may not be a road at all, but more of an elevated track. But that's only if the company Usky Transports gets its way. Take a look at this. Their idea for problem solving, increasing traffic congestion, is to take the traffic off of the road altogether. Usky's model is a network of futuristic driverless high-speed pods. That is too cool. That ride around cities suspended from a steel track. And the test pods can carry up to 4 people in what is designed to feel like a first-class airline suite at speeds up to 93 miles per hour. Usky says a fully implemented citywide network could support 10,000 passengers per hour, and the first system could actually start carrying passengers by 2024. And if I ever ride on one of those things, Daniel, you're coming with me. Quelques années sont desservies par des échangeurs routiers géants. Si le règne de la voiture a encore de beaux jours devant lui, le pays anticipe l'après-pétrole. Aux portes du désert, un système de téléphérique urbain est testé à grande échelle. Suspendues à des câbles, ces cabines sont capables de se déplacer d'une station à l'autre à la vitesse de 150 km/h. Pour cet ingénieur russe, c'est l'avenir du transport. Bienvenue dans le futur. Selon les versions, ces cabines pourront transporter de 6 à 30 personnes et leur fréquence pourra s'adapter au nombre de passagers. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir un énorme bus où 100 personnes se retrouvent compressées comme des sardines dans une boîte, là on peut envoyer les cabines les unes après les autres. Électrique et silencieux, ce métro suspendu à des câbles pourrait connecter des immeubles dans des centres densément peuplés comme Dubaï, mais aussi relier des villes entre elles sur de plus longues distances, comme l'imagine ce clip de promotion. Il est possible de le faire fonctionner dans le désert, des zones inondées ou des reliefs difficiles d'accès. Déjà connue en montagne, cette technologie simple et efficace n'a pas besoin de pilote pour fonctionner. Une pièce comme celle-ci est faite pour superviser 50 à 100 véhicules, puisque quasiment tout est automatique. Une solution adaptable pour le transport du fret. Selon ses inventeurs, ce mode de déplacement serait l'un des moins chers au monde, avec un coût, hors construction, de $1 pour 100 tonnes déplacées par kilomètre. Ce que nous faisons, c'est de quitter le niveau du sol qui est surencombré avec des gens, des embouteillages, des bus, avec tout. Et nous allons au niveau supérieur qui, Dieu merci, est encore disponible. Sans détruire la nature ou les constructions existantes et sans émettre de gaz, nous offrons une solution économique et écologique. Cette installation est financée par le centre d'innovation de Sharjah, l'une des villes les plus embouteillées des Émirats. Avec un budget d'1 milliard d'euros par an, les autorités veulent attirer les startups étrangères à la recherche de capitaux. Les Émirats ont une stratégie, à l'horizon 2030, de passer d'une économie basée sur le pétrole à une économie de la connaissance. 1. Il faut encourager l'innovation. 2. Financer scientifiques et entrepreneurs. 3. Se concentrer sur les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, la blockchain, l'impression 3D. Et 4. Créer des entreprises qui viendront enrichir notre pays. Les villes émiriennes de Sharjah et de Dubaï devraient être les premières au monde à installer ce téléphérique urbain. Une étape avant d'exporter ce moyen de transport à l'étranger. The Roads and Transport Authority are also testing a variety of modes of self-driving vehicles and autonomous solutions. In the near future, Dubai plans to implement a new suspended rail system or skypods to revolutionise travel around the city.
Это абсолютно инновационный новый вид транспорта, в котором используется преднапряженная путевая структура, которая проходит над землей, на определенной высоте над землей. Соответственно, это дает много преимуществ, которые я, в принципе, тоже могу рассказать, отвечая на ваши вопросы. Я особо хочу подчеркнуть, что если говорить о безопасности струнного транспорта, то он на порядок выше безопасности, если мы говорим касательно автомобильного транспорта или даже железнодорожного транспорта. Почему? Потому что, если вы посмотрите на линию струнного транспорта, вы увидите, что нет стрелок, нет пересечений. То есть весь грузовой поток идет один за одним. Значит, соответственно, у нас исключено столкновение, у нас исключены там те вещи, которые могут происходить на дорогах. في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة تحديدا تم إنشاء شبكة تجريبية لنظام مواصلات عالي السرعة يعتمد على كبسولات كهربائية معلقة، حيث تتفوق هذه التقنية بالعديد من المزايا على حلول النقل الأخرى مثل الباصات والقطارات والمترو، من انخفاض في تكلفة البناء ومتطلبات أعمال الصيانة، كما يتيح التنقل بسرعة كبيرة تصل إلى 500 كيلومتر في الساعة. في هذا النظام لا نحتاج إلى شق الطرق أو هدم المنازل كما نفعل لإنشاء البنى التحتية الأخرى للنقل، وهذا يمكننا من إنشاء نظام النقل على مسافة قريبة جدا من منازل الناس. إضافة إلى ذلك فإن حركة الكبسولات لا تحتاج إلى طاقة كبيرة، فهي تشبه إلى حد كبير السكك الحديدية. ومن المتوقع أن تصل السرعة القصوى للنقل داخل المدن حوالي 120 كيلومتر في الساعة، ولكن يمكنه الوصول إلى 500 كيلومتر في الساعة للتنقلات بين المدن، كما يمكن نقل البضائع من خلال حاويات بطاقة تصل إلى 30 طنا وبسرعة تصل إلى 36 كيلومتر في الساعة. بالنظر إلى ما نقوم به في إمارة الشارقة فإننا نتوقع قريبا إنشاء عدة مشاريع من هذا النوع في مدن الإمارة، ونحن نتطلع إلى البدء من مدينة خرفكان، حيث سيكون هذا المشروع للسفر في أرجاء المدينة. أما المرحلة الثانية والذي نقوم بدراسات هندسية عليه حاليا سيكون داخل مدينة الشارقة. أتمنى أن أرى هذا المشروع قريبا على أرض الواقع. وقد بدأت شركة يوسكاي الشركة المصنعة بعمليات البناء في مشروع القطارات الهوائية المعلقة في مرحلته التجريبية بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حيث تم الانتهاء من المرحلة الاختبارية الأولى من المشروع، وبدأت العربات المعلقة بالعمل لمسافة قصيرة، كما يجري العمل على المرحلة التالية التي ستكون ضمن مسافات أطول، ليكون أول تطبيق عملي لهذا النوع من التنقل الحديث على مستوى المنطقة. عبد الله الزعبي، قناة الغد، إمارة الشارقة. Usky's model is a network of futuristic driverless high-speed pods that ride around cities suspended from a shell track, or steel track that is. Last month, the company opened a more than 1,300-foot test line in the United Arab Emirates. The test pods can carry up to 4 people in what is designed to feel like a first-class airline suite. The pods could currently go up to 93 miles per hour, but for safety reasons, they don't travel that fast along the test track. Usky says a fully implemented citywide network could support 10,000 passengers per hour, and the first system could start carrying passengers in 2024. ഇത് ഷാർജ റിസർച്ച് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ പാർക്ക്. ഇവിടെ ഒരു പരീക്ഷണം നടക്കുകയാണ്. നാളത്തെ ലോകത്തിന്റെ യാത്രാരീതികളെ വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്ന സ്കൈപോഡുകളുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സാമ്പ്രദായിക യാത്രാരീതികളെയെല്ലാം പൊളിച്ചടക്കാൻ പോകുന്ന ഭാവിയുടെ ചിത്രം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്നേ കാണാം. വർത്തമാനകാലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഭൂമി തൊടാതെ മനുഷ്യൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആ ഭാവി കാലത്തെ നേരിട്ട് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഷാ. When you travel our port, we say that you are boarding the future. We are boarding the future with our system because
what we have in mobility. It is the key point. Mobility, it unites people. Mobility, it provides GDP growth, for example. Mobility, this is something what people are looking for. But what do we have now on the ground? We have outdated automobiles, heavy trucks with huge emission, allocation of land for asphalt, and huge accidental rate. Usky ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന കമ്പനിയാണ് ഷാർജയുടെ ആകാശങ്ങളിൽ പാതയൊരുക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഷാർജ സർക്കാരിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരാണ് പദ്ധതിയുടെ ഓരോ ഘട്ടവും സൂക്ഷ്മമായി ഇവിടെ വിലയിരുത്തുന്നത്. Allocated in Sharjah Research Technology Innovation Park, that I would assume the best place for innovations, for innovation technologies, and we permanently feel the support from Sharjah Research Technology Innovation Park, and what is the main important, we feel support from His Highness Sheikh Sultan Al Qasimi, who is ruler of Sharjah, because he was personally involved in setting up this idea in Sharjah. നിലവിൽ ഇവിടെയുള്ള 400 മീറ്റർ നീളമുള്ള ലൈൻ സജ്ജീകരിച്ചാണ് പരീക്ഷണങ്ങളെങ്കിലും മണിക്കൂറിൽ 150 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ സ്കൈപോഡിന് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിനായി നീളമേറിയ പുതിയ ലൈനുകളുടെ നിർമ്മാണവും ഇവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതീവ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുതന്നെയാണ് ഇതിനെ മറ്റു യാത്രാ മാർഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. Right now, here you have 400 meters line. Now under construction, 2 lines. Each line is 2.4 kilometers length. Again, it is test and certification line. And the first commercial project will be around maybe 6 kilometers line. And the Karfakan project, if it comes, it will be around 24 kilometers line. But we can build up to 100, 200 kilometers. And again, we can build passenger and container line as well. UAE പരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളിയെന്ന് ഓലെക് പറയുന്നു. പൊടിക്കാറ്റ് സ്കൈപോഡിന്റെ റെയിലിൽ മണൽ തങ്ങി നിൽക്കാൻ കാരണമാകും. ഇത് പോഡിനെ സുഗമമായ യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സമാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വാഹനത്തിന് മുകളിൽ ശക്തിയുള്ള പ്രൊപ്പല്ലർ ഘടിപ്പിച്ചാണ് ആ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കണ്ടത്. UAEയിലെ കനത്ത ചൂടിനെയും പൊടിക്കാറ്റിനെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ സ്കൈപോഡ്. When we started our test operations, we found out a lot of challenges related to climate, dust, sand. For example, you can see powerful impellers on top of the vehicle. So we found out that rails become very dusty. That is why we had to have some impellers to blow off sand. മനുഷ്യരെ വഹിച്ചുള്ള യാത്രകൾക്ക് മാത്രമല്ല, വലിയ നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള ചരക്കു നീക്കത്തിനും ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള നഗരങ്ങൾക്ക് ചരക്കുകളുടെ വേഗത്തിലുള്ള കൈമാറ്റത്തിന് പരീക്ഷിക്കാവുന്ന വലിയ മാതൃക കൂടിയാണ് ഇത്തരം കോഡുകൾ. Let's talk about India. In India, all roads are congested, and delivery of containers, it is very expensive exercise, by the way, because of this. So, and a lot of people there involved in this, like drivers and others. So, what we propose to build container line, we can build cross-continent, cross-subcontinent from Mumbai to Chennai line that will connect two coasts of India, for example. And then these containers, they will fly in the air with speed 150 kilometers per hour without any emission, without any human involvement. ഈ പോഡിനുള്ളിൽ ആഡംബരങ്ങൾക്കും ഒട്ടും കുറവില്ല. വിമാനത്തിൽ എന്ന വണ്ണം ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ യാത്രക്കാർക്കായി ഒരുങ്ങുന്നത്.
താഴെ യുഎഇയുടെ മനോഹര കാഴ്ചകൾ കൺകുളിർക്കെ കണ്ട് അധികം വൈകാതെ തന്നെ സുഖകരമായി ഈ കുഞ്ഞൻ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. യുഎഇയിലെ യാത്രക്കാരുടെയും കാർഗോയുടെയും സഞ്ചാരത്തിന് സ്റ്റീൽ ചരടിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹനം നാളെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. Right now is literally the door to the future, because this is the VIP station replica behind me for the Skypods, which is going to be the future of the transportation, which is going to begin right here in the UAE. Come join me. Whenever it begins, it will start from Fujairah to Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain, Ajman, Sharjah, Dubai, Abu Dhabi, covering all the 7 emirates of the UAE. And who wouldn't want to ride this? So I'm all excited. Are you? What we are dreaming about is having the line that will connect Delhi and Agra, and this will help to develop Indian tourist industry and to avoid a lot of deaths in traffic accidents. Coming back to the UAE, when do you think we'll see the actual transportation in the city? What I'm almost sure that we will ink the first commercial deal before the end of this year. And it means that we are planning around 2023 to have the first commercial line, operation line. Plus to this, we feel great interest from different companies, governments, in implementation our cargo and passenger solutions, transportation solutions in their countries. And I hope that we will go fast. O companie din Belarus a găsit soluția pentru descongestionarea traficului în cele mai mari orașe din lume. Oamenii de știință au creat capsule suspendate care ar putea transporta atât pasageri cât și mărfuri în timp record cu emisii de carbon reduse. Capsulele ar putea atinge o viteză de până la 500 de km pe oră. Un sistem de transport mai verde, mai ieftin, mai sigur și mai confortabil. Asta promit reprezentanții companiei Usky, care a început testarea primelor prototipuri în orașul Sharjah, situat la 30 de kilometri de Dubai. Sunt practic niște capsule suspendate de pasageri. Testing 3 lines of different type of passenger and cargo trains. The transport solution of Usky meant to be very cost effective, and it meant to support public transport and make it more efficient and effective. Testarea se realizează pe o linie suspendată din oțel lungă de 400 de metri, inclusiv în timpul nopții. Capsulele de pasageri pot transporta până la 4 tone, în timp ce cele cargo permit transportul și a 48 de tone de produse. Pentru călătoriile în oraș, viteza maximă va fi de 150 de km pe oră, în timp ce pentru transport între orașe este testat un prototip de mare viteză care ar putea ajunge și la 500 de km pe oră. Sistemul nu va fi condus de mecanici sau piloți. It's completely safe. We have implemented artificial intelligence system that monitors all these things.
Costul construirii unui kilometru de linie de transport se ridică la 10 milioane de dolari. Un oraș în care o astfel de rețea ar fi implementată ar putea transporta și 10.000 de pasageri într-o oră. Die Autodichte in deutschen Städten, die nimmt zu. 451 Autos je 1000 Einwohner gibt es mittlerweile in den 25 größten Städten in Deutschland. Könnte so eine Schwebebahn eventuell Abhilfe schaffen, also helfen, das Verkehrschaos ein bisschen zu entlasten, zu dämpfen. Die Firma SkyWay hat diese Schwebebahn hier entwickelt. Erste Tests der fahrerlosen Hochgeschwindigkeitsgondel laufen derzeit in Dubai. Ein ausgeklügeltes Netz dieser Gondeln könnte so die Betreiber bis zu 10.000 Passagiere pro Stunde von A nach B transportieren. I'm here in Sharjah taking one of the first looks at the new Sky Pods, which could be the future of transport for the UAE. Have a look at this, it's just incredible. I'm here on one of the Sky Pods. It's one of the first people to try this out. I'm in the VIP one right now. It's amazing and such incredible technology here as well. So fingers crossed we can see something like this in the UAE soon. The main advantage that it is completely environmental friendly, so electrical driving, and we don't utilize land. I would say that this sport is the state of the art in technical sense. We are giving mobility to people, and I think that this is very important. We want to ink first commercial contract before the end of this year, so 2023-2024 we will be in the cities